impart. Tous les jeunes qui vont impacter la jeunesse. That's why I say bring your time. Voilà pourquoi je dis ayez du temps. Bring people. Amener des gens. You cannot bring somebody who hears such a thing. He hears such a word. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un ici qui est plus là. He will not bless you later. Et qui ne te bénit pas après. But if only you come here every day, only you enjoy this world, C'est seulement toi qui viens. it's not good, man. You become a selfish person. Ce n'est pas bien. Go out and evangelize about this ministry. Parle de la parole de Dieu. Tell them to come and hear what you are hearing. Dis-leur de venir écouter ce que tu as écouté ici. Yes, of it true. Oui, c'est la vérité. We don't have maybe instrumental to play music. Mais ils n'ont pas les instruments. On n'a pas les instruments pour jouer la musique. We don't have a lot of multitudes yet. Il n'y a pas beaucoup de personnes encore ici. But we have what the world needs. Mais nous avons ce que le monde a, ce dont le monde a besoin. So go for the word. Donc, allez dans le monde, Bring the word. et amener les gens. And we will give them the word. Et vous les donnez dans la parole. So you need to be born again as a child of Tu God. dois naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. You need to be born, sincerely be born again. Sincèrement, naître de nouveau. And born again Naître means de nouveau veut dire. I have lived my own style of life. Ça veut dire que j'ai laissé mon ancienne vie que je faisais. I want to live the style of God. Je veux vivre maintenant comme Jésus-Christ. I also teach one day. Il a prêché une fois. I will teach one day. Il voulait prêcher une What is fois. holiness? Qu'est-ce que What is holiness? la grâce? It's not grace. Holiness, holiness, righteousness, holiness. What is holiness? Comment tu dis la santé? Ok, c'est quoi la pureté? La pureté, merci beaucoup. Holiness La pureté. is a lifestyle of God. C'est de vivre comme Jésus-Christ. It's a lifestyle of God. C'est vivre dans le même style que Jésus-Christ. So God is not holy. Donc, God is holy. God is holy. I mean, Dieu est pur. for them that must serve God Donc ceux qui servent Dieu must be holy. doivent être purs. So holiness Donc la pureté simply means veut dire the simplement lifestyle of God. vivre comme Dieu, vivre comme Jésus-Christ. Praise Master Jesus. Are you blessed tonight? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Jesus is God. Jésus est Dieu. Be bold to tell people about Jesus. Il faut être capable. And that's why I want you, when you are coming, come with paper. Write these things. Begin to jot things down. Voilà pourquoi je dis des fois, So lorsqu'on vient, when you go home, you memorize them. pour cela, quand tu rentres à la maison, tu peux relire et mémoriser cela. A time shall come also we begin to teach about relationship. Un moment va venir, il va prêcher par rapport aux relations, All kinds of relationship. par rapport aux amitiés, aux relations, aux For the associations. Lord told me Parce que Dieu lui a parlé, the world is in trouble le monde est dans les trous because of relationship. à cause des relations. And they don't understand what relationships are. Ils n'ont pas compris ce que c'était les associations et les relations. And that's why people cannot Voilà walk with pourquoi God beaucoup de personnes ne peuvent pas marcher avec Dieu. because they don't understand relationship. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que la relation. We need people here, please. Bring people. Nous avons besoin de gens ici. We need to. Amener les Let gens. me tell you, I'm telling you this guy. We should involve in it. Nous allons. The first thing Brother Faye came here, La première fois que je suis he told me that he saw God here. j'avais une vision que j'ai vu la gloire de Dieu. And God revealed himself to him. Et Dieu s'est révélé lui-même. And he said to me after the service, man of God, Après le service, forgive me. If there's any way I have sinned against you before, forgive me. si je lui ai demandé pardon pour tous les fois où j'ai menti, God is here. Dieu est ici. Bro Victor here, Le frère Victor she told me that before we start, God told me that we are about to start, avant qu'on ne commence, Dieu l'avait appelé qu'on va commencer. that you should be one of the pillars. Et qui va être un des membres. So what you are doing here Donc ce qu'on fait ici, is not for man, ce n'est pas pour it's ordained by God. c'est faire partie. That's the reason why you need to involve yourself. Voilà pourquoi tu dois te donner toi-même. Time shall come, Un moment viendra, you will stand. vous allez vous bénir. I'm telling you, you will be a teacher. Vous allez vous bénir. In your family. Des pasteurs dans vos familles. You will be a teacher Vous allez devenir un enseignant de la anywhere you go partout où vous allez aller. because of what you have benefit from Parce this ministry. parce que pour ce que vous avez bénéficié ici. Praise Master Jesus. Hallelujah. Jesus is God. Jésus-Christ est Dieu. Tonight, I don't know Ce soir, il ne
sait pas. I will give a privilege. I will give you people privilege Il va donner le to privilège ask me some questions. aux gens de lui poser But des this questions. is a teaching. Parce que ceci, c'est un enseignement. It's not preaching. Ce n'est pas. On ne prêche pas. I don't know that Raphael is coming with somebody Il ne savait pas que j'allais venir avec une personne. that is this brother. Qui est ce frère? But yesterday night, Mais hier, God said I should teach this teaching. Dieu lui a révélé qu'il devait prêcher Who is sur la Jesus? nouvelle naissance qui est Jésus-Christ. So if there is anything you don't understand, Donc, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, ask me before we pray. tu peux poser la question maintenant avant qu'on ne prie. Anybody with any question, feel Si free. tu as une question, sois libre, à l'aise de poser n'importe quelle question. Sorry. What I want to ask, you talk about the Catholics, about their worshiping, and it came to me, Speak loud, sorry. it came to me to understand whether they are worshiping idol or are they worshiping the same Christ they are following. That is my question. Okay, thank you, brother. I'll go like this. There's a lot of people Il y a beaucoup de personnes who want to serve God, qui veulent servir Dieu, but they are serving God mais en servant Dieu in ignorance. dans l'ignorance. But ignorance Mais l'ignorance, is not excuse ce n'est pas une to excuse God. devant Dieu. Are you getting what I'm saying? Est-ce que vous avez écouté if ce you look the story of Paul, Apostle Si- Paul, Si on lit le livre de Paul, Apostle Paul, l'apôtre Paul, he has a zeal for God. il avait le zèle pour But Dieu. the same person, he's the same person Mais la même personne, persecuting the Christians. mais il était la même personne qui a persécuté Until Jesus Jésus-Christ. appeared to him. Jusqu'à ce que Oh, why Jésus-Christ thou persecuted me? lui a parlé que pourquoi me And persécutes-tu. Paul said, no, Jesus. Mais Paul lui a dit non, You know, I Seigneur love you, I Jésus-Christ. love you now. Tu sais que moi je It's t'aime. those useless people. Ce sont ces gens-là They call themselves Christian. qui disent qu'ils sont des chrétiens là. I want to destroy Je them. vais les détruire They are just misbehaving. parce qu'ils ne sont pas saints. Ils ne sont And pas Jesus saints. said to him, Et Jésus lui a dit, they are my people. ces gens-là ce sont mes gens. So, one Donc de un, can love God une personne peut aimer Dieu and follow God in ignorance. et suivre Dieu dans l'ignorance. No, I told you the other day, Je vous ai dit la dernière it's fois, not il in my vous a heart dit la to dernière judge fois, anybody. ce n'est pas de mon cœur de juger les gens. But my own, Mais ma part, as a man of God, en tant qu'homme de Dieu, equipped in the Holy Ghost, equipped in the Holy Ghost, oui, selon l'Esprit Saint, is to show you the way. c'est de te montrer la bonne voie. Now, Donc anyone, maintenant, dans toute personne as I said before, anyone who worship anything qui croit en quelque chose that was made by hand qui est fait par la main is worshiping idol. est en train de rendre grâce aux idoles. Are you hearing what I'm saying? Est-ce que vous I want m'écoutez to say bien? this thing again, Je please. voudrais dire ces choses encore. Because if I did not say it on the last day, God may use it for me, against me. Parce que si je ne dis pas, Dieu va... Brother, Frère, last 2 years, les 2 dernières années, God visited me. Dieu l'a visité. Is it last year or last 2 years that Pope went to resign? The Pope resigned. Last year. Last year. L'année passée, Before the resign of the Pope, avant la proposition, God visited me. I was living with my pastor friend. il était en train de dormir avec And son God ami said to me, pasteur. Dieu l'a visité. Son, Fils, Catholic is not from me. catholique, ce n'est pas de moi. I stand up. Et il s'est levé. The voice came again. La voix a encore Catholic venue is not of me. que catholique, ce n'est pas de moi. And I wake up my fellow pastor. Et il a réveillé son pasteur en dit, pasteur, God said to me, que Dieu lui a répondu Catholic is not of him. que catholique, ce n'est And pas de my lui. fellow pastor said to me, Et son is pasteur it lui a today, dit, you know? et c'est aujourd'hui que tu sais ça. And after 1 week or 2 weeks Et later, après une semaine, 2 I semaines had a après, Pope want to resign. il avait une idée, il était inspiré d'écrire And I quelque began chose. to ask myself, why should Et il this a man want commencé to à resign? se poser la question que, And Spirit of God Pourquoi? said to me, that man want to go to heaven. et l'Esprit de Dieu lui a dit, cette personne You va are aller au finding a ciel. secret. Tu of cherches Catholic. le secret, et il cherche le secret dans les catholiques. And that's why you don't want to die on the seat. Voilà pourquoi il ne veut pas mourir sur la chaise. Praise Master Jesus. Rendons grâce à I Dieu. am not judging them, Donc il ne juge pas but les I'm catholiques, telling you what God said to me. mais lui il dit juste ce que Dieu lui a dit de dire. And I'm trying to answer your question. Et il essaye de répondre à ta question. So anybody Donc toute personne who is not worshiping God in truth and spirit qui ne loue pas Dieu en esprit et en vérité ne sert pas Dieu. is serving another God, Il sert un autre Dieu which is not true God. qui n'est pas le vrai Dieu. Have I answered your question? Est-ce qu'il a répondu? You see now what the Bible said. On peut regarder ce que la In Bible the dit book of actuellement John, dans le livre de Jean. 23-24.
le verset 23 à 24 Okay, let me read it again for you. que je lis pour vous. Praise Master Jesus. Rendons grâce à So that you Jésus. have a better understanding. Comme ça, vous allez avoir une bonne compréhension. Praise Master Jesus. Look at it again. Let me read it. Okay, I read from 2. But the hour cometh, and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. But the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and them that worship him must worship him. He must worship him in truth and in spirit. And in truth. So, if you do not worship God in spirit and in truth, Si tu ne loues pas Dieu en esprit en vérité, you are the herbalist. You are the herbalist, the marabout, toi tu es le marabout and the occultist. et les occultismes, les sectes. You are the same. Tu es pareil. A prophet Un prophète who cannot tell you the word of God, va te parler de la parole de Dieu. which is God, Qui est Dieu? is not a prophet Ce from n'est pas God. un prophète de Dieu. For a prophet, Pour un prophète prophesy through the word of God. prophétise à partir de la parole de Dieu. Praise Master Jesus. Another person. Okay. Get him. Praise the Lord. Hallelujah. I want to ask a question. Speak loud. Like in the altar, Uh-huh. they have many things in the altar to worship God. Okay. Maybe you can visit Okay. in your altar to use it to praise God. You're not bowing down to anything. You're not bowing down to the altar. But because of some thing that you see, that make you happy when you sing to God. Because I want to find out, to having on the altar, to using it to praise God, is it a sin? Which kind of altar are you, this kind of our own, or in the church or in your house? Are you In my own house. in your house? Yeah. Okay, praise Master Jesus. Yes. Now, I said it before. I said it before. I see some people, Il a eu à voir des gens. they have something they prepare in their house. Ils ont un endroit dans ils ont préparé. They put the calendar Ils ont mis les bougies. and they put big chaplets Ils ont mis un grand chapelet. and they put candle. Ils ont mis Sometimes they put whatever they mold, like they say it's Jesus or Mary, des fois ils mettent une image, une statue. and they say it's on their altar, Et que c'est leur autel. and they bow down before the Et ils throne. s'agenouillent devant ces choses. What I'm trying to say is that, like something like David, I know that David have an altar. Now I'm Or- coming. I want to answer your question. Yeah. I'm coming to answer your question. So what I'm trying to say, C'est qu'il essaie de dire. those people that is doing those things, Ceux qui font ces choses-là, they are doing it in ignorance. ils sont en train de faire dans l'ignorance. The altar God need now Le tel dont on a besoin is maintenant, your heart. c'est ton cœur. That is Old Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. When Jesus have never come, Quand Jésus n'était pas and he said, I have never come to destroy the law, et il a dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour détruire le monde, but I have come to amend the law. mais je suis venu pour faire séparer le monde. So now, Jesus Christ Jésus-Christ, is the last sacrifice c'est le dernier sacrifice God gives to himself. que Dieu a donné lui-même. So now, the only thing God needs now, Donc, ce dont Dieu a besoin actuellement, you to surrender to Jesus Christ. c'est que tu te soumets à Jésus-Christ. And your heart, Et ton cœur, your soul, ton âme, is the altar c'est le temple. of God. And your body also Et ton corps, is c'est the temple of le Christ. temple de Jésus. Hallelujah. I still have some question. Okay. Have I answered this one? Yeah. Something I want to actually say is that it's not most that to having tablet. Some people can use like flower Okay. and table, Bible, candle, and other things that can understand flower as mostly flower. They use it as their own altar. That this place in this room, I will worship God. yeah, in this room on this altar, I will never sin in this place. As soon as I get to this place, that's my altar to Now, worship to God. now. If it's a sin Okay. to having anything Okay, like that's altar what- to now- worship God, that I want to Now, verify. that's why I'll answer your question now. Praise Master Jesus. Hallelujah. Now, as a child of God, En tant qu'enfant de Dieu, you don't need to have a place. tu n'as pas besoin Say, d'avoir only this place I will not sin.
Sauf cet endroit, je ne dois pas pécher. When I go out to this place, then I can Lorsque commit je sin. sors hors de cet endroit, je peux pécher. Now, I'm coming to answer your question. You cannot give God one room in your house. Tu ne peux pas donner à Dieu juste une chambre dans ta vie. God owns all the whole house. Dieu veut toute ta maison. So that's why I tell you, Voilà pourquoi il dit, your body ton corps and your heart et ton cœur, is the temple. c'est le temple du Saint-Esprit. Are you hearing me? Now, both is secret Donc maintenant, dans le secret, and open place. et dans un endroit où God is with you Dieu est avec toi. and you see everything you do. Et il voit tout ce que tu fais. So that's why Voilà pourquoi. you don't need to make say only this place will I not commit sin. Tu n'as pas besoin de faire juste un Then when I go out of this place, I will commit sin. Et lorsque ça c'est arrivé, You are not a born again tu yet. n'es pas encore né de nouveau. Are you hearing me? So the lifestyle of God, Dans la vie en Christ, you need to be holy tu dois être pur wherever you are. partout où tu sois. And holiness Et la pureté, is not the house. ce n'est pas la maison. It's not the thing you Ce put n'est here. pas les choses que tu mènes. It's your lifestyle. C'est ta vie que tu mènes. Praise Master Jesus. Have I answered your question? Praise Master Jesus. Anybody again? First one to feel. Because through answer question we learn. If anybody again has anything to answer? Brother, don't you have anything? Yeah. Are you agreeing with everything you are saying now? So, what I understand that there is no need to have it on the altar. So that is this is what I'm trying to tell you. Your altar is yourself. The heart. The heart. Your personal self. Your lifestyle. Ta vie que tu mènes. Okay? Toi-même, tu es le temple de Dieu. That is your own self. I did not put this thing now. Il n'a pas mis cette chose. Mean that this is the place I Ça must veut worship dire que God. c'est cet endroit qui est Dieu. I put this thing Il a mis juste cette because chose. I need to put this thing Parce here. qu'il doit déposer le livre et le cahier. So I need to put something when I'm preaching. Donc je dois poser quelque chose pour que quand je prêche. So I cannot tell you Je ne peux pas te dire. when I came to the pulpit, Quand je viens ici, I am holy. je suis pur. When I go out of pulpit, Lorsqu'il quitte ici, I begin to live anyhow. il peut vivre comme il veut. This pulpit Cet endroit, is nothing. c'est rien. It's God in me. C'est Dieu qui a lui It's make things to happen. qui fait que les choses se produisent. If I did not carry God S'il ne portait pas Jésus and come here et venir là, and say sickness, come out, sickness comment la maladie sort. he will not go. Ça ne peut pas sortir. It's God I carry. C'est Jésus qui porte I run en away. s'il retire la maladie. Praise Master Jesus. Jesus right. Je viens prier, je veux te donner à Jésus que ce soir. If you want to give your life to Jesus, raise up your hand. Si tu veux donner ta vie à Jésus que c'est lève. Let me tell you, if it's only one person, if it's only one Si person c'est juste une personne that I pray to qui prie pour lui and he repent et qui se repent sincerely, sincèrement, I am happy. il est content, I am fulfilled. il est à l'aise. That I have multitude, Que d'avoir une multitude de all of personnes them are going to hell. qui partent en enfer. So if you want to give your life to Jesus, raise up your Si hand. tu veux donner ta vie à Jésus que ce I soir, will pray for you briefly now before we. Et il va prier pour toi brièvement et on va finir la prière. Raise up your hand if you want to give your life to Si Jesus. quelqu'un veut donner sa vie à Jésus que ce soir, qu'il lève sa main. Raise up your hand. All of us, are we born again? Est-ce que nous tous nous sommes nés de nouveau? Are we born again? Est-ce que nous avons accepté? If you are born again, say, I am born again. Si nous sommes nés de nouveau, disons que nous sommes nés de nouveau. Okay, you are born again in Jesus' name. Amen. Let us be on our feet.